Ich darf nun Christian Kolleger, Co-Founder, und Markus Lautschnig, den CTO von Streamdiver hier begrüßen. Meine Stimme versagt auch schon. Sie werden uns jetzt etwas über Ihr AI-basiertes Media Asset Management erzählen und wie Sie dafür GPUs und Kubernetes von Exoscale nutzen. Das ist richtig. Hört man mich schon? Ja. Dann versuchen wir die Technik zuerst einzuschalten. So. Das Bild wird schon kommen, davon gehe ich aus. Ja gut, dann hallo und herzlich willkommen. Ich würde euch kurz Streamdiver, also uns vorstellen, was wir tun, warum wir es tun und wohin die Reise geht. Die Technik wird der Markus übernehmen bei uns. Er wird euch dann in einen Deep Dive bezogen auf das, warum Exoscale so ein guter Partner und passender Partner für genau uns ist, mitnehmen. Was ihr hier seht, ist grundsätzlich eine Web-Oberfläche, unsere, sprich unser Streamdiver Center. Denn, und was ist darin und warum ist es wichtig? Womit beschäftigen wir uns? Was wir tun, ist, wir kümmern uns um das Wissensmanagement für Unternehmen. Denn wenn eure Firma wüsste, was eure Firma weiß, dann wärt ihr in eurem Bereich durchaus schon weiter. Das ist etwas, was in jedem Unternehmen gilt, das mehr als nur 3, 4, 20 Mitarbeiter hat, also größer ist als unseres schon einmal zumindest, denn unterschiedliche Abteilungen, unterschiedliche Kräfte machen unterschiedliche Dinge. Wichtig ist aber in einem Unternehmen, dass Wissen jedem jederzeit zur Verfügung steht. Und zwar das Unternehmen sollte den Mitarbeitern das Wissen, das er benötigt, jederzeit verfügbar machen. Und genau das ist es, was wir machen. Am Punkt Wissen zur Verfügung zu stellen. Mit einer sehr einfachen Plattform, die keine oder nur minimale manuelle Eingriffe benötigt. Die maximale Geschichte dahinter, sprich alles, was die KI-basierten Dinge sind, Metadaten, Extrahierung und Co., ich greife nicht ein, wird von unserer Plattform erledigt. Ich möchte euch in meinem Teil kurz zeigen, wie funktioniert das, wie sieht das aus, und der Markus geht dann in die entsprechenden Details und wird euch dann weiterführend durch das ganze Prozedere der Technik führen. Was ihr seht, ist grundsätzlich die Plattform, die aufgeteilt ist in mehreren Channels. Channels, ein Strukturierungselement, in dem mehrere Media-Asset-Daten vorhanden sein können. Video, Audio, Bilder, in weiterer Form auch Dokumente und Text. Warum? Weil Wissen ist interpretierte Information auf unterschiedlichen Medienbasisen. Sprich, ich habe es nicht immer nur in einer PDF-Form, in einem PowerPoint, nein, ich habe es auch im Video, ich habe es in einem Podcast zur Verfügung oder ich habe es simpel, einfach, schnell aufgenommen, um jemand einen Prozess, ein Dokument oder einen Ablauf zu erklären. Die Krux dabei ist, wenn ich Wissensmanagement betreibe, brauche ich meistens ein sauber strukturiertes Konzept. Sprich, ich gehe hinein und sage, okay, wie soll jeder damit umgehen? Wie lege ich Dokumente ab? Wie lege ich ein Video ab? Wie finde ich die Informationen denn wieder, die in diesem Asset vorhanden sind? Weil ihr kennt das, ihr habt einen File-Server oder eine File-Ablage, egal welche Art, also markenfrei jetzt in diesem Fall. Ihr spielt das dort rein und ihr werdet definitiv nichts mehr finden ab dem zweiten Dokument. Das ist ein Fakt. Je besser man organisiert ist, umso besser wird die Struktur, umso aufwendiger wird das manuelle Strukturieren, Bearbeiten, Ablegen, Taggen, Beschreiben, damit ich selbst mit den nicht ausreichenden Werkzeugen der jeweiligen Plattformen umgehen kann und dort auch die Inhalte dann finde. Das heißt, ich muss schon mal beschreiben, was in meinem Wissensträger, in meiner Mediadatei drinnen ist, damit ich mein Wissen in meiner Plattform wieder finde. Etwas absurd aus unserer Sicht. Deswegen Streamdiver. Deswegen auch die Einfachheit. Wir extrahieren aus jedem Metadatenset, aus jedem Medium entsprechende Metadaten und stellen die vollständig durchsuchbar zur Verfügung. Es ist im einfachsten Sinne ein Video oder ein Audio oder ein Bild. Ich mache es einfach mal. Erstelle einen Channel. So funktioniert nämlich die entsprechende Bereitstellung von Inhalten. Wähle den aus. Dann sage ich, okay, ich habe hier meine entsprechenden Daten, die möchte ich jetzt in der Plattform zur Verfügung stellen. Drücke natürlich daneben, der Klassiker. Einmal Copy-Paste, bestätige die Sprache oder kein Audio vorhanden für ein Bild und es ist der Upload
schon erledigt. Das heißt, das, was ich mache, ist alles, was ich machen muss, um diesen Inhalt in der Plattform verfügbar zu machen und auch durchsuchbar zu machen. Egal welches Media Asset ihr habt, egal welches ihr verwendet. Es steht nachfolgend in einem dieser Channels zur Verfügung. Wie ihr hier seht, 2 Medien integriert. Ich gehe mal auf ein anderes Beispiel und zeige es einfach mal her. Wenn ich in der Plattform dann mehrere Inhalte hochgeladen habe, das Beispiel hier ein Reportbeitrag, steht dieser schon mit Speakern identifiziert, auch mit Keywörtern, also mit unserer KI-Engine herausgezogen, analysiert und als wertvoll empfunden zur Verfügung und als Navigationsunterstützung genauso mit Szenen unterteilt. Die Durchsuchbarkeit hat aber dem zugrunde liegend auch ein Transkript, das auch bis hinunter zum Dialekt, also der Färbung der jeweiligen Sprache, angepasst und trainiert werden kann. Dieses Transkript ist eine der Metadatenschichten, die euch hilft, die entsprechenden Inhalte vollständig durchsuchbar zu machen. Die Sprecher, die ihr hier angezeigt seht, kann ich identifizieren. Einmal identifiziert ist nachfolgend in meinem Universum dieser Sprecher auch verfügbar. Das heißt, einmal Max Mustermann identifiziert als Max Mustermann, bleibt er auch. Damit muss ich nachfolgend auch nicht mehr wissen, wer hat was in meiner Plattform wo gespeichert, sondern ich habe Suchbegriffe. Ich brauche zum Formular C30 eine Antwort. Ich brauche zu einem Sprecher etwas. Oder in der Kombination. Ergo gehe ich in die entsprechende Wissensplattform von Streamdiver, sehe hier meine letzten Uploads oder die letzten mir zur Verfügung stehenden Uploads und suche nach einem Begriff. Ich weiß nicht, ob ich etwas davon habe, aber ich brauche jetzt genau zu diesem Teil eine Antwort. Und diese Antwort erhalte ich dann übergreifend über alle mir zur Verfügung stehenden Media Assets. Ob das jetzt ein Audio-File, ein Video-File ist, ein Bild oder auch ein weiterführendes Textdokument. Ich sehe die entsprechenden Voransichten der Texte oder der Suchbegriffe. Kann das natürlich auch ergänzen, sagen, nein, das war nicht genau, ich möchte gern zum Thema Holzbau etwas haben, kriegt dann entsprechende Inhalte. Und auch hier kann ich dann entweder direkt in das entsprechende Asset hineinsteigen, um mir die Information am Punkt jetzt zur Genüge für mich zu konsumieren, ohne dass ich lange gesucht habe, ohne dass ich weiß, in welchem Channel ist es gelegen, wer hat es heruntergeladen, also wer hat es mir zur Verfügung gestellt, nach welchem Konzept wurde es abgelegt oder wie alt oder wie neu ist es. Das macht im Hintergrund die Streamdiver Engine für euch mit der entsprechenden KI-Integration. Dass ich diese Inhalte öffentlich wie auch intern bereitstellen kann, je nachdem wie ich es möchte, dass ich die Inhalte herunterladen kann in unterschiedlichen Auflösungen mit allem Bipapo, auch klar, dass ich sie teilen kann. Also jemanden zur Verfügung stellen kann und sage einem Externen, einem Dritten, ohne dass ich einen Datenschutzbruch begehe, auch klar. Dass ich das Ganze auch konsolidieren kann, filtern kann, auch mit entsprechenden Recommendations versehen kann, abhängig davon, was ich gerade gesucht habe. Also wenn ich nach Holzbau suche, könnte auch eine entsprechende Zertifizierung zum Holzbau hier erweitert bei meinem Suchbegriff hilfreich sein. Und dann wird mir schon ergänzend etwas vorgeschlagen. Das wäre grundsätzlich die Einfachheit der Anwendung, in wenigen Sekunden, Minuten erklärt. Nochmal wichtig, warum ist es besser als jedes andere System, das Wissensmanagement macht? Warum ist es besser als ein File-Server? Wie viel Arbeit habe ich jetzt getan oder gehabt, um diese 2 Assets hochzuladen? Nichts. Wie schnell ist es gegangen? Unglaublich schnell. Habe ich damit alles in meiner Plattform? Ja, ich habe sofort durchsuchbar zur Verfügung und ich kann damit losarbeiten. Ich habe nichts manuell beschrieben, ich habe nichts manuell getaggt, ich habe nichts etwas speziell zugewiesen. Ich kann auch die entsprechende rechte Rollenkonzeptionierung für mein Unternehmen hinterlegen und kann damit mit dem Onboarding von Mitarbeitern über die in der IT vorhandene Struktur die Rechte an die Inhalte schon zentral einmalig vergeben. Damit Plattform aufrufen, Drag and Drop, Inhalt hochladen, für alle durchsuchbar das Wissen am Punkt zur Verfügung zu stellen. Das ist genau das, womit wir uns beschäftigen, womit wir allen Unternehmen einen Benefit bieten. Und das wäre jetzt genau der Punkt, wo ich an den Markus übergeben würde. Okay, ja, also auch hallo von meiner Seite, ich werde kurz anschließen.
Okay, ja, also Christian hat ja die Lösung schon grundsätzlich vorgestellt. I will switch to English actually for my short presentation, and it's more like a bit of a deep dive into what's going on behind the scenes to make the media asset management less of a manual and less of a hassle task. 3 aspects I picked out that also Exoscale is quite relevant for us in terms of infrastructure. It's streaming, which is of course a big part of what we're doing. The search, the deep search that was already demoed, and then a topic that's quite a strong part of our vision going forward, recommendation. In terms of the presentation to follow along, let's consider the basis of video is just a series of images, as old tape rolls made quite obvious. So what we're doing in terms of the metadata analysis is always going back to the frame level and analyzing what's actually in the video. It's also an important part of the streaming itself. With streaming, it's about a trade-off between delivering the best quality images to the user at the lowest possible latency, and that should be delivered with the widest range of devices of users, connections that they have, hardware that they're using. This is where transcoding is a part of preparing this video data actually to be streamed adaptively to the consumer. And actually the process of delivering the data relies heavily on delivery networks that might be known. Most of the internet traffic nowadays is due to video streaming, and most of that is delivered through specialized CDNs. Here, of course, the data privacy also plays an important role. For the CDN providers the data should not be leaving or accessible outside of the European Union. Now, as was presented for Streamdiver, it's not just about delivering the video as such, not just the whole video, but it's actually more about getting the consumer, the user, right to the most relevant information within a collection of videos and also within the video itself. And we are making use of a range of machine learning techniques or artificial intelligence to open up the video content and actually make it searchable. Also can be used, of course, for navigation and for recommendation. Also, again, important aspect of this is that we are doing that in a data privacy compliant way, meaning we are actually avoiding the popular US cloud services for all the machine learning workloads, and running these services by ourselves, meaning we can also provide potentially sensitive services like speaker identification without customers having to worry about privacy. Now, just picking out one of the machine learning applications that we are doing, and one that's giving obviously quite a rich source of information, is speech recognition, detecting automatically, okay, what's being spoken in the videos. This is also one of the most ubiquitous techniques
that you find now in many places. And just to give a bit of an idea before we jump into the rest of the indexing, applying or extracting this data is always coming with a pipeline on itself. The source data needs to be prepared, it needs to be transformed, in this case to a spectral image, as you can see here, that the neural network can then actually be applied to, that the network can kind of do the calculation on. And then there's always a bit of a difference in the pipeline. Either you're training the model to improve, then you're showing it comparison reference data that has been manually corrected, or you have subsequent processes that the machine learning model or the neural network would just give probabilities for letters, for example. Then this has to be subsequently decoded actually to get a proper sequence of text or letters. And yeah, most machine learning models will give you the plain letters, but to have a really consumable text, it still needs to be post-processed. There's capitalization, there's punctuation, perhaps some formatting still applied. So that would then be kind of one step in this indexing. Obviously an important one, and one that we spent quite some time optimizing. Also, as was mentioned, being able to detect dialect. Now there are quite a few more building blocks in this indexing, and I've split it here in terms of what we're doing with the audio and the visual part. In the audio, in addition to the speech to text, there is quite important and useful also the speaker diarization, meaning you have the video and then it's segmented into which part is spoken by which speaker, and on top of that it can also be recognized if you label the speaker and then have a subsequent video. The speaker can be re-identified because it's already known. In terms of the transcription or speech to text, we build on it with further analysis, further models to structure the whole content into manageable part segments, and on top of that, even distill it more into keywords characterizing the content. On the visual part, there's one additional hurdle to take, which is that the video obviously consists of quite many frames, so it's not that trivial just to apply some models to all that frames. That would cause unbelievable computational cost. So you have to be smart about picking the actual frames that are most relevant for a subsequent analysis, where we then do tasks like detecting text in the images or objects for that matter. Now, in terms of making that searchable, it's then one can think of it in terms of building up layers of metadata, where part of it is really picking on the source signal, and then subsequent layers are more about structuring it, in this case the transcript, which is quite important also to steer the context of the search, to really be able to give the most relevant part. Being able to structure it is quite a key in that. And then, as mentioned, stuff on top like keywords to really pinpoint it. And for the search itself, as was demoed, really the idea is bringing the user right to the relevant frame, so you can jump in, meaning all our metadata extraction is actually done time-coded. Now, we think that's already quite useful and could be
applied in many cases. But still going beyond that is what we have actually in our vision. And this is where the recommendation comes in. And I've put it here in terms of what's actually known as the Rumsfeld matrix. And if you see it the first time, it might sound a bit funny, but really the point of it is I think quite a fundamental one, which is how would you search for something if you're not even aware you should be looking for it or it's even available to you. So the unknown unknowns is where we think recommendation can play quite an important role in making the information journey a more engaging one, a more direct one. And if you think about it, like typical diagram with an information journey, you have a need, you find something, you look into it, either you use it or you continue in the cycle. And we want to announce that with recommendation, meaning what we quite close to releasing, this is not yet in the product, is a tunability of the, one could say even the search result, but tunability of recommendations, so you can use these metadata that we extract to actually tune your result, tune your recommendation, so you're getting faster to what you're looking for. And the other aspect is that we're building a content-based recommendation that's really making use of all these extracted metadata. And we're already seeing and hope it will be quite useful to raise the awareness for information that's actually already available to users. And yeah, maybe to sum it up and also to bring the connection back to Exoscale, these topics that I described, we're already relying on Exoscale for running them. Obviously, particularly the machine learning workloads are quite computation intensive. We need specialized hardware for that. More or less, the bigger the faster GPU, the more we like it. And we have a strict constraint to keep the data private. And in terms of our adoption of the services, we are running now most of our services that we structure in microservices and have fully containerized. We are running them, or a good part of them now, on a managed Kubernetes service on Exoscale, which is so far working quite well for us. Actually, a bit of a side note on that is we also tried running a database on Kubernetes, but yeah, we are now using a managed Postgres database in Exoscale as well, which is working well so far for us. Yeah, so that's kind of the quick, more deep look into Streamdiver. Thank you. Any questions? So Barbara does not have to run around. Okay. Danke. Yeah, just one, maybe. Yeah. Sorry. What's next for you, given the speed of AI development and etc.? Where do you see the platform evolving? Yeah, I think that's a good question. As I said, the recommendation topics are really now quite the next steps on our roadmap, enhancing that. And what I showed in terms of the indexing,
our vision pipeline will get an upgrade such that actually it will be possible to search more in a conceptual way. So you don't only classify objects or stuff like that. It will be really being able to describe what you want to see in the image, and we will be able to find it. From our side, so how do you plan to avoid those hallucinations of AI and also, let's say, those deep fakes appearing? Yeah, inside that's a AI? very interesting question. Of course, so far we are quite clearly avoiding them because this is not based on the kind of popular GPT solutions. So we do use these large language models, but so far more in a controlled way. We are looking into how we can integrate something like what these chat solutions are doing. But yeah, as you say, we are also quite conscious about staying factual. So for us, it will be probably more about pointing again to the places in the actual data and not inventing stuff. Thank you.